Good morning. I myself Dr. Polysaccharides Das. I am the assistant professor of the TSMC. Welcome to this novel first medical college, private medical college in Tripura. So, briefing myself, I started my medical career in the year 2000. My mother institute, Bardhaman Medical College, West Bengal. My batch was 2000-2001. So, probably that time all of you not born in this world. So, right now, near about 25 years, I am completing this medical science, medical field. And then I completing after completion of MBBS, I complete my internship and then do house staffship from my mother institute, Bardhaman Medical College. And then I started working as medical officer in various hospitals across India. Like I also work in TMC. I also work in Cancer Hospital, Kolkata. Then I work in Tripura Health Service for about 5 years. And then I do my post-graduation in MD Biochemistry. That is the second NEET PG exam. So that was my second attempt to get chance in MD Biochemistry. So again from my mother institute, Bardhaman Medical College. Sound কমিয়ে রাখুন sound. বেশি ইগো হচ্ছে কানে. Okay. I complete my MD Biochemistry batch 2014 to 2017. And then I do a 1 year bond service in West Bengal Service as a specialist medical officer. And then I started my practice in medicine. And then on the year 2001, I went to Patna and there I joined as a senior resident in MD Biochemistry department in AIMS Patna. There I worked 2 years. There also I involved in teaching program in AIMS Patna, and also I work in laboratory in AIMS Patna. And then I am here with you among you. So this is my brief introduction to you. One thing I can say you, practicing medicine is very interesting. If you want to be a good doctor, first of all, you have to passion for learning new thing every day, every moment. Even if you walking in the street, some people moving around, you can observe them. You can think the people is what is he doing, why he is limping, like example. So this kind of passion you have to generate inside you. Otherwise, you can't be a good doctor. Okay. And not only that, being a good doctor, first of all, most important thing, you must be a good human being. Medical service is all about, medical career is all about service to people. Remember. And another thing is that blaming each other. This is also very bad thing in our medical community. আরে ও তো খারাপ ডাক্তার, আমি ভালো ডাক্তার, বড় ডাক্তার. This is very bad actually. তোমার রেপুটেশন তো যাবেই, সঙ্গে পেশেন্ট পার্টি বলবে তো ফালতু ব্যাপারটা।
নিজেকে বেশি পণ্ডিত মনে করে। তারপর আরও কিছু আছে, ড্রাগ কোম্পানি তোমার কাছে আসবে, এসে বলবে স্যার প্লিজ গিট ডাউন, তোমাকে আমি একটা ক্যাশ দিয়ে দেবো। এবং আমি নিজে প্র্যাকটিক্যালি কাজ করি, জানি এগুলো ফেস করি আমি। হ্যাঁ, তো জাস্ট চুজ দ্যাট মেডিসিন তুমি যেটা জানো যে দিস উইল ওয়ার্ক, efficacy very good, work very well. And another thing is that when prescribing some medicine, always think that the people come to you who just like your mother or father or sister. Okay? Okay. So come to our biochemistry. তুমি বলেছো তুমি রিসার্চ করতে চাও, very good. Then I can say this subject is for you. Why? Because you know, almost all discoveries in modern medicine come from biochemistry and physiology. Majority of Nobel Prizes, they are either biochemists or physiologists. Have you heard the name Watson and Crick? Watson and Crick awarded Nobel Prize, if I am not wrong, on the year most 1953, most probably. I am not, if I am not wrong, they are correct. Why? First, they discovered the structure of DNA. So DNA, you know, there is a basis of life there. The segment of DNA called gene is there. From gene, each and every gene, when they from DNA to RNA produce, there is called what? Making RNA from DNA is called what? Process of translation, transcription. Okay. বলো কি নাম? জোরে বলো। ট্রান্সক্রিপশন, ভেরি গুড। Okay. From whole DNA or part of DNA? Part of DNA. That is called what? Gene. Okay. That is called GENE. ঠিক আছে? RNA to protein. That is called. Very good. আসো আসো। ঠিক আছে? For making DNA to DNA called replication.
So this is a very basic thing going on each and every individual here. ঠিক আছে, দিস ইজ কল্ড মলিকুলার বায়োলজি। আমাদের এখানে ডিটেলসে পড়ানো হবে এটা, এখন কিছু লেখার দরকার নেই, যখন হবে তখন পড়বে, ঠিক আছে। আচ্ছা, তোমাদের তো বুকের সাথে ক্লাস নিয়েছেন না, হিপোক্রেটস ওথ নেওয়া আছে না, কি কি বলা ছিল বলো তো? হিপোক্রেটস ওথ জুড়ে বলো। লাগবে না, ঠিক আছে। ওটা কবে বলা হয়েছিল জানো? বিফোর ক্রাইস্ট, নিয়ার অ্যাবাউট 500 years before Christ. That is evolved from where? Europe. Can you tell me one scientist name in our India? শোনা যাচ্ছে না, মাইক আছে, শুনতে পাচ্ছে না, মন দিয়ে শোনা তুমি। আমাদের ভারতীয় কোনো সায়েন্টিস্টের নাম বলতে পারবে? পুরাতন, অনেক পুরনো, মোর দেন লেস দেন সরি বিফোর ক্রাইস্ট, এরকম আর কি, বিসি। বলো, তুমি বলো। কি বলছে? গোবিন্দ কোরানা। আমি বলছি আমাদের বায়োকেমিস্ট্রি বলছি, বায়োকেমিস্ট্রি। চারাকো নাম শুনে? চারাকা, চারাক শুনেছ? চারাকো বিফোর ক্রাইস্ট, মানে কি বলবো আপনার 500, যীশু খ্রিস্ট জন্মের 500 বছর আগেও উনি কিন্তু এইসব মানে ডিসকভার করে দিয়েছিলেন। সুশ্রুতা, চারাকা, এগুলো তোমাদের এগুলো কোনো এক্সামে কিছু আসবে না, ডিসকাস করছি আমরা, ইন্ট্রোডাকশন কাজ এসেছে। আচ্ছা, নাও টেল মি দ্য মলিকুলস যেগুলো আমাদের শরীরে কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন হচ্ছে, এগুলো কিভাবে এগুলো অ্যাটাচ থাকছে, এগুলো বাই দ্য প্রসেস অফ বন্ড, ঠিক আছে। বায়োকেমিস্ট্রিতে 4-5টা বন্ড আছে, কয়েকটা মানে যে ইন্টারাকশন হয়, হাইড্রোজেন বন্ড একটা আছে, হাইড্রোজেন বন্ড। শুনতে পাচ্ছ? কে বলেছো শুনতে পাচ্ছ না? তুমি শুনতে পাচ্ছ না, তুমি সামনে এখানে আসো, এখানে আসো। হ্যাঁ, হাইড্রোজেন বন্ড, তারপর কি আছে, জাস্ট নামগুলো মনে রাখবে, এখন যখন পড়ে পড়বে ডিটেলসে পড়বে। হাইড্রোস্ট্যাটিক ইন্টারাকশন বন্ড, ঠিক আছে। ভান্ডার ওয়াল ফোর্স, ওকে, ঠিক আছে। আর কি আছে? কোভ্যালেন্ট বন্ড। হ্যাঁ, যদি এই বন্ডগুলো না থাকতো আমাদের শরীর কিন্তু এরকম থাকতো না। হ্যাঁ, রাখতে গলে পড়ে যেত। হ্যাঁ, ঠিক আছে। এটা মুভি থেকে টার্মিনেটর মুভি দেখেছো? টার্মিনেটর মুভি, গরম হয়েছে একদম গলে পড়ে গেছে, এরকম গলে পড়ে গেছে। হ্যাঁ, তো দ্যাট ইজ কল ভেরি বেসিক ইন বায়োকেমিস্ট্রি। আমাদের এই 4টে বন্ড আমরা নেক্সট দিন পড়ে আসবে, যখন ক্লাস হবে ভালো করে পড়ে আসবে, ঠিক আছে। আচ্ছা, তোমরা সবাই এটা ডাউনলোড করে নিও, গুগলে পাওয়া যাচ্ছে, এটা সার্চ করবে CBME 2024 CBME, competency based
medical science, so medical education, CBA. এখানে বায়োকেমিস্ট্রি কি পড়তে হবে ডিটেলসে দেওয়া আছে এখানে। তোমাদের কি পড়তে হবে একটা আইডিয়া হয়ে যাবে বায়োকেমিস্ট্রি। এখানে সব সিলেবাস দেওয়া আছে। বললাম সিবিএমই 2024 ডাউনলোড করলে কি চলে আসবে, গুগলের মধ্যে চলে আসবে। তোমাদের যা বলছি আমার এটা অফিসিয়াল বলার কথা না, এটা তোমাদেরকে, তোমাদের জন্য ইজি হয় জন্য বললাম আর কি আমি। ঠিক আছে, নাও তোমাদের প্রথমে শুরু হবে কার্বোহাইড্রেট কেমিস্ট্রি দিয়ে পড়া শুরু হবে। কার্বোহাইড্রেট কেমিস্ট্রি। ওখানে তোমাদের কি পড়তে হবে, ওখানে পড়তে হবে কার্বোহাইড্রেট কেমিস্ট্রি, নমেনক্লেচার, different monosaccharide, disaccharide, polysaccharide with example, and they important as energy fuel, structural element, storage molecule. তো একটু ব্রিফলি পড়ে দিই। আচ্ছা, হোয়াট ইজ কার্বোহাইড্রেট? Carbohydrate is a important substance as our foodstuff. Apart from that, protein is there, fat is there. So simply carbohydrate is a basic thing in our তোমার ঘুম পাচ্ছে? হ্যাঁ, ঠিক আছে। তো have you heard the name sugar? Carbohydrate is sugar. Now carbohydrate এর মধ্যে তোমাদের পড়তে হবে monosaccharide. What is monosaccharide? Mono মানে single, single. Saccharide মানে sugar, single sugar. Example, গ্লুকোজ। আর কি আছে? ফ্রুক্টোজ। আর ম্যানোজ। হ্যাঁ, ম্যানোজ হয়। এবং বয়েস গ্যালাক্টোজ। ঠিক আছে। Now you have to go through the glucose structure. Very frequently asked in Viva exam. Can you draw the structure of glucose? দেখতে পাবে। You may ask in your exam. Please write down the structure of glucose. কয়েকটা মনে রাখতে হবে গ্লুকোজ, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, তোমাদের ভাইভাতে প্রায় জিজ্ঞেস করা হয়।
লেখা বড় মুশকিল আমি এখানে। যাই হোক, তোমরা বইতে দেখে নেবে, হ্যাঁ, গ্লুকোজ স্ট্রাকচার। গ্লুকোজ স্ট্রাকচার সবাই জন্য শিখে নেবে, কিন্তু এটা ভাইভাতে জিজ্ঞেস করা হয়, ঠিক আছে। এখন গ্লুকোজের মধ্যে স্টিরো আইসোমারাইজম হয়, ডি গ্লুকোজ হয়, এল গ্লুকোজ হয়, তোমাদের এগুলো জানতে হবে, ঠিক আছে। তারপরে হচ্ছে আদা মনোসাকারাইড, যেমন ফ্রুক্টোজ, ওটাও তো জিজ্ঞেস করা হয়, কিন্তু গ্লুকোজ সবচেয়ে বেশি ফ্রিকুয়েন্টলি জিজ্ঞেস করা হয়। গ্যালাক্টোজ, another monosaccharide, ঠিক আছে, this is monosaccharide. Next, disaccharide, two held together by alpha linkage or beta linkage, what, ঠিক আছে। Example, sucrose. Sucrose consists of what? সুক্রোজ, দুটো মনোস্যাকারাইড থাকবে, কি আছে বলো? গ্যালাক্টোজ না, সকালে চা খেয়েছো তো সবাই, চায়ের মধ্যে কি দেওয়া থাকে? চিনি দেওয়া থাকে, চিনি হচ্ছে সুক্রোজ, হ্যাঁ, গ্লুকোজ প্লাস ফ্রুক্টোজ থাকবে, ঠিক আছে। বলো, কিছু বলছো? আচ্ছা, আর কি আছে? ল্যাকটোজ, ল্যাকটোজ গ্লুকোজ প্লাস galactose. আচ্ছা বলো, can you tell me from where lactose is generated? Mammary gland of mammalian, ঠিক আছে, animals. Now come to the important thing. When lactose generated, baby is feeding milk. In milk there is lactose. When they ingest and go in stomach, what happened? Lactase and LACTA, lactase, lactase. LACTAS, lactase. That is the enzyme. It broken down lactose into what? In their constituents, glucose plus galactose. Okay. ঠিক আছে। Now come to clinical scenario, so that you can understand why biochemistry is correlating with medicine. তোমাদের মধ্যে কেউ আছে কি দুধ খেলে পরে পেট ফুলে যায়? শুনেছো তো? বলে আমি দুধ খেলে আমার ডায়রিয়া হয়ে যায়, পেট ফুলে যায়, শুধু গ্যাস ফর্ম হয়। শুনেছো? শুনেছো? হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো তো কেন হয়? জানো না? Because the deficiency of the enzyme lactase. Okay. This enzyme present in what? The villi of small intestine, large small intestine. If the person having lactase deficiency, then what happen? He cannot digest. I mean, he cannot broken down this lactose into glucose plus galactose.
ঠিক আছে, যেহেতু ও ব্রোকেন ডাউন করতে পারছে না, তো কি হবে, বিকজ অফ দ্য ডেফিসিয়েন্সি অফ দি এনজাইম ল্যাকটেস, eventually what happen, this lactose will ferment in the mycobacterium present inside the gut, and they digest it and form some lactic acid like carbon dioxide. Okay, this usually what happen, swelling of abdomen occurs. ঠিক আছে, and another thing is that lactose, it also some osmotic মানে কি জানো, this increase the osmolarity of liquid present inside the intestine, so diarrhea can occur. Have you heard the name lactulose? lactulose নাম শোনো নি? কোন ডক্টরকে দেখেছো প্রেসক্রাইব করতে ডুফালেক, একটা ফেমাস ব্র্যান্ড আছে ডুফালেক, নাম শুনেছ? দ্যাট ইজ ল্যাকটোলোজ। ঠিক আছে, ইট ক্যানট বি অ্যাবজর্ব in our bloodstream. ঠিক আছে, it increases the osmolarity and eventually the soften the stool. ঠিক আছে, so lactulose is often used one disease condition, liver disease condition. ঘুম পাচ্ছে কি? দাঁড়িয়ে যাও, একটু দাঁড়িয়ে যাও, দাঁড়িয়ে যাও একটু, তুমি দাঁড়াও না, বাস বসে পড়ো। ঠিক আছে, lactulose is even in use patient with chronic liver disease. ঠিক আছে, এক্সাম্পল সিরোসিস লিভার। ঠিক আছে, হেপাটাইটিস, জন্ডিস, নাম শুনেছ? ল্যাকটোলোজ ইউজ করা হয়। কেন ইউজ করা হয়? কারণ ইন্টেস্টাইনের মধ্যে অ্যামোনিয়া প্রোডাকশন হয়, অ্যামোনিয়া NH3, বিকজ অফ ফার্মেন্টেশন অফ হোয়াট, proteinaceous substance by the bacteria. And ammonia is a very highly toxic thing. It can damage your brain, other organs. In cirrhosis of liver, the ammonia cannot be metabolized by liver. Ammonia is metabolized in what? Urea. ইউরিয়া, তোমরা এগুলো পড়বে, ইউরিয়া সাইকেল পড়বে তোমরা, বুঝতে পারলে? ইউরিয়া ইজ এ হোয়াট, ইজ এ এক্সক্রিটরি প্রোডাক্ট অফ বলো তো ইউরিয়া কিসে টেস্ট করা হয়? একটা অর্গান ফাংশনে টেস্ট করা হয় ইউরিয়া। ইউরিয়া ক্রিয়াটিনিন নাম শুনেছো তো? ইউরিয়া ক্রিয়াটিনিন, হ্যাঁ, it is used as the diagnosis of kidney disease, renal disease. ঠিক আছে, যদি কিডনি ডিজিজ হয় তাহলে কি হবে? তাহলে ইউরিয়া accumulate in blood, urea level will be increased, creatinine level also increase in blood. ঠিক আছে, okay, so anyone come to you, আজকে পরে কেউ তোমার কাছে এসে বলে ম্যাডাম বা স্যার বা ডাক্তারবাবু আমি দুধ খাই না, পেট ফুলে যাওয়া, ডায়রিয়া হয়, তুমি জেনে গেলে কেন হয় এটা? because of the deficiency of enzyme lactase. বুঝতে পারলে? ওকে, now the glucose is produced and then glucose is converted in what?
glucose 1-phosphate or eventually enters into the cell and produce glucose 6-phosphate. It go into and start process in the metabolism in the form of glycolysis. And eventually glucose metabolism give us energy in the form of ATP. Glycolysis occur what? Where? In the cytosol. Yes. And final metabolism it will be তোমাদের এটা পড়ানো হবে, ডিটেইলস পড়ানো হবে। TCA cycle, tricarboxylated cycle or Krebs cycle, যাই বলো তোমরা, ওখানে যায় গিয়ে তৈরি হয় NADH তৈরি হয়, ওটা যায় কি কিসে যায়? মাইটোকন্ড্রিয়ার ভিতরে যায়, ওখানে যায়, ওখানে সিরিজ অফ ইলেকট্রন মুভ and then finally in the presence of oxygen in generate ATP. বুঝতে পারলে তো কোথায় লিঙ্ক আছে? গ্লুকোজ খাওয়া খেলাম, ঠিক আছে, ব্রোকেন ডাউন হলো, গ্লুকোজ গেল, it absorbed in the blood and then taken up in our cell, ঠিক আছে, and then it goes process in the glycolysis, some ATP generate again in the form of TCA cycle. TCA cycle generate NADH. NADH going where? In electron transport chain. From electron transport chain it generate ATP. So everyone have to make this basic concept during this 1 year period. This will help you in your entire life. If you do not know this basic thing, it can't be a what? Okay. Now again, this is glucose and galactose generate. মুখ হয়ে যায় কেন? হাতে তো চাপ পড়েনি। ইউরি okay. Again this galactose in the presence of enzyme, galactose 1-phosphate uridyl transferase. Just remember, just heard this name, নামটা জাস্ট শোনো, এখন বেশি মনে রাখার দরকার নেই, তোমাদের পড়ানো হবে। আর galactose 1-phosphate uridyl transferase, there is an enzyme, it convert galactose into glucose. Okay. Now on clinical scenario, a baby, newborn baby, 3 weeks later after his birth come to you, jaundice, there is yellow discoloration of sclera, unable to drink, unable to feed milk, recurrent vomiting,
হ্যাঁ, অ্যান্ড লেথার্জি মিনস শুধু ঘুমিয়ে থাকে, ঠিক আছে। ইউ এজ এ ডক্টর advise the parent to do one test called galactose level in blood. You see, the result will come, galactose level is very high. Your primary diagnosis is galactosemia. Galactosemia. That means the baby is deficient in the enzyme galactose 1 phosphate uridyl transferase. ঠিক আছে। If you do not treat the baby will eventually die. ঠিক আছে। When I was a senior resident in Patna, there we do 8 tests as a newborn screening test. Among these, one test galactose level, total galactose level. Apart from that, we advise some other tests like newborn TSH level. TSH means thyroid-stimulating hormone level. তারপরে গ্লুকোজ 6 বলে গেছি আমি নামটা, phenylketonuria, galactonuria, total galactose level, TSH level, এরকম টোটাল 8টা টেস্ট করা হতো নিউবর্ন স্ক্রিনিং এ, ঠিক আছে। সো ক্যান ইউ রিলেট the chemical biochemistry with modern medicine? Okay, বুঝতে পারলে? গ্যালাক্টোসেমিয়া যদি হয় কি হবে? জন্ডিস হবে। গ্যালাক্টোজ কি হচ্ছে? টক্সিক অ্যাকচুয়ালি, ড্যামেজ লিভার, baby come with jaundice. Galactose is very bad for lens, eye lens. Baby might develop cataract. Have you heard the name cataract? ঠিক আছে। Cataract is what? The cloudy of lens. This is the most common morbidity in terms of loss of vision in our India. Cataract. বুঝতে পারলে? তো newborn baby come to you cataract, you can suspect this may be a case of galactosemia. ঠিক আছে। নেক্সট মনোস্যাকারাইড, ডাইস্যাকারাইড হলো। তারপর তোমাদের পড়তে হবে অলিগোস্যাকারাইড, ঠিক আছে। মনোস্যাকারাইড ক্যান হেল্প টুগেদার উইথ বন্ড and then produce one by one. If the less than 10 monosaccharides there, one chain is formed, that is called oligosaccharide. More than 10, that is polysaccharide. Poly means many, saccharide means sugar. Okay. Now again you have to learn homopolysaccharide, heteropolysaccharide. ঠিক আছে। Can you tell me one example of polysaccharide? Starch. আর কি বলছে? সেলুলোজ। ভেরি গুড। হ্যাঁ, সেলুলোজ, ভেরি গুড। আমাদের বডি থেকে সেলুলোজ তৈরি হয়? কোথা তৈরি হয়? প্লান্ট। সেলুলোজকে আমরা ডাইজেস্ট করতে পারি? কেন? এনজাইম ডেফিসিয়েন্সি থাকে। আচ্ছা, সেলুলোজে কি ফাংশন আছে বলো? একটা আনডাইজেস্টেড সেলুলোজ তুমি যদি খাও তো কি হবে? ডাইজেস্ট হবে না।
It will increase the bulk of stool to prevent constipation. বুঝতে পারলে? I see in our society where I am practicing, you can't believe, almost 8 to 9 people out of 10 are suffering from constipation. বুঝতে পারলে? ভরপেট ভাত খায় এরা, কোনো শাকসবজি খায় না, খাওয়া পছন্দ করে না। শাকসবজির মধ্যে প্রচুর আনডাইজেস্টেড ফুড পার্টিকেল থাকে, সেলুলোজ থাকে, হেমিসেলুলোজ থাকে, তোমার পড়বে এগুলো। হ্যাঁ, ওরা কি করে বাল্ক অফ স্টুল বাড়ায়। আচ্ছা, ক্যান ইউ টেল মি ওয়ান নেম অফ polysaccharide in our body? Our body can generate and store glycogen. Acha, glycogen is the polymer of what? Glucose. Okay. And glycogen is the storage form of what? Energy in liver. And another is organ, muscle glycogen. তুমি বলো তো, দাঁড়াও, তুমি না ও, দাঁড়াও, বলো, what is the utility of liver glycogen? বুঝতে পারলে আমার কথা? লিভার গ্লাইকোজেনের কাজ কি? নাম শুনেছো লিভার গ্লাইকোজেন? নাম শোনোনি? আমি এক্ষুনি বললাম যে দু ধরনের গ্লাইকোজেন থাকে, একটা হচ্ছে লিভার গ্লাইকোজেন, দ্যাট ইজ এ স্টোরেজ ফর্ম অফ হোয়াট? এনার্জি ইন এ সুগার। ঠিক আছে? লিভার গ্লাইকোজেন ইজ দ্য স্টোরেজ ফর্ম অফ এনার্জি। তুমি সকালে ব্রেকফাস্ট খেয়ে এসছো? সকালে ব্রেকফাস্ট খেয়ে এসছো তো? সকালবেলা খাওয়া খেয়েছো? কিছু খাওনি? কি খেয়েছো? কিছু খাওনি? You have taken your breakfast or not in morning? Taken না? What breakfast you have taken? অমলেট খেয়েছো? অমলেট? রুটি সবজি খেয়েছো? তো রুটিতে কি আছে? আটা আছে। আটার মধ্যে কি আছে? বলো, তুমি বলো। ব্ল্যাক শার্ট, হ্যাঁ, কার্বোহাইড্রেট আছে, ভেরি গুড। ঠিক আছে, তো ওটা যখন তুমি ডাইজেস্ট করো তখন কি তৈরি হবে? গ্লুকোজ তৈরি হবে। ওটা কোথায় জমা হবে? কি কিছু তো ইউটিলাইজ হয়ে যাবে এনার্জি ফর্মে, আর বাকি কিছুটা জমা হবে লিভারের মধ্যে। আর তুমি দুপুরে খাওয়া কটার সময় খাও? লাঞ্চ করার সময় খাও। লাঞ্চ কটার সময় খাও? আচ্ছা, ইউ উড়িষ্যা, ওকে, ডোন্ট নো বেঙ্গলি। আচ্ছা, আই এম টেল ইউ, previous night in the form of dinner you have taken rice, roti, and in the morning you have taken, okay, so there is a long gap between dinner and breakfast, so if you do not store energy in your body, what happen? Just remember one thing, please sit down. One thing, survival of our RBC, red blood cells, the survival of our brain always require glucose as a form of fuel. Okay, if our brain do not get blood only for 3 to 4 seconds, just remember, only 3 to 4 seconds you will be senseless, you lose your consciousness. That means to do our daily activity, even you are listening my words, your brains are working, you require energy, continuous energy. So
You have taken dinner last night, and after 12 hours or 13 hours, you have taken breakfast. There is a very long gap. So, in between that time, your brain is getting energy from broken down of what? Liver glycogen. Okay? There is an important thing. So, liver glycogen is continuously giving our energy and broken down by the enzyme what? Glucagon. We'll teach you the glycogen metabolism. Okay, and another is muscle glycogen. You get up from morning and you go for jogging exercise. That time your big muscles like hamstring muscles, big muscle get energy from stored glycogen. So muscle glycogen only providing energy to the muscle. Okay, ঠিক আছে? তো তোমরা এগুলো নেক্সট দিন পড়ে আসবে এগুলো যেগুলো বললাম মনোস্যাকারাইড তোমাদের হোম টাস্ক বলে দিলাম এগুলো মনোস্যাকারাইড ডাইস্যাকারাইড এবং এক্সাম্পল সহ পলিস্যাকারাইড হোমোপলিস্যাকারাইড হেটেরোপলিস্যাকারাইড ঠিক আছে along with disease time is over thank you very much